Guten Tag, Modul 1, Lektion 2. Das ist meine Familie. So, today we are going to discuss this chapter. Yeah. So, Module 1, Lesson 2. Das ist meine Familie. This is my family. Okay. And then this lesson start with a text. Okay. And was sagt Tina hierzu? That means bitte hören. Okay. So, it's a here text. So, we are going to listen this one. Modul 1, Lektion 2. Das ist meine Familie. Was sagt Tina? Das ist meine Familie. Das ist mein Vater. Er heißt Peter. Und das ist meine Mutter. Sie heißt Renate. Das ist mein Bruder Stefan. Und das bin ich. Okay, so Tina has introduced her family. So das ist meine Familie. So meine Familie, this is my family. Das ist mein Vater. So mein Vater. Heißt, so his name is or he is called Peter. Und das ist meine Mutter. This is my mother. Sie heißt Renate. She is called Renate. So her name is Renate. Das ist mein Bruder. And this is my brother Stefan. Und das bin ich. And that's I am. Yeah. So here in this chapter we have to go through this meine Familie, mein Vater, meine Mutter, okay, and then mein Bruder. So these are the possessive pronomen. Yeah. So that shows the relations. It's like my. Okay, we move to the next one. So did you know? Okay, it is not unusual in India to have joint families where grandparents, uncles, aunts, and cousins live under one roof. However, in German-speaking nations, families generally comprise of parents and children. Children there, both boys and girls, help around the house. Do you do that as well? Then next one. Okay, so lies und ergänze dabei. Yeah, so read and then fill up the followings. Bausteine. So introduce my family. So das ist meine Familie. Das ist mein Vater. Heißt. Okay, so just we have to write the information from the text, from the number 1. Okay, so this one. Okay, from this one. Okay, then here das ist meine Familie, das ist mein Vater, heißt. So this comes for mein Vater. Okay, then das ist meine Mutter, sie heißt. So this sie comes for meine Mutter. And das ist mein Bruder. Then what we will write? So we will write heißt Peter. Okay, sorry, heißt Stefan. So his brother's name is Stefan. Then das bin ich. Yeah. Then number 3 is a still Familia Weigel for. So the verb is for stellen. Yeah. So it's a breakable verb. Okay. So they are kind of verbs in German language. So this is the breakable verb. So for stellen. So separable verb. Yeah, we can say. So in German it is called trennbare Verben. Yeah. So still for stellen. Yeah. So the word is for stellen. That means introduce. So introduce family Weigel. Okay. So das ist Familie Weigel. Das ist Herr. So Herr is a Mr. So das ist Herr Peter. Das ist Frau Weigel. Okay. So when or we can say das ist Herr Peter Weigel. Das ist Frau Renate Weigel. Yeah. And das ist we can say das ist Stefan und das ist Tina. Okay. Then here the grammatic part. Yeah. So masculine. So mein Vater, So when for the masculine we will always write mein. So for myself. Okay. If you want to say it is my. Okay. So mein Vater. So Vater. Then mein. If you are talking about feminine. So meine Mutter or Tante. For the Tante means aunt. So for Tante also meine Tante. For sister also meine Schwester. Okay, as same as here, mein Vater, mein Onkel, mein Opa. Opa is a grandfather. And then mein Freund also. Yeah. And for these all, and then meine Eltern, meine Großeltern. Yeah. So for these we can also have the personal pronoun like sie and this sie.
So this air is he, this red one Z is a she, and this orange Z is a they. Okay, then next one. Familia Weigel, der Stammbaum von Tina. So Familia Weigel, a Stammbaum is a family tree of Tina. So that means Tina has drawn or make this family tree. Okay, so here meine Großeltern, again meine Großeltern. That means these are the mother and father of Renata Weigel, and these two are the mother and father of Peter Weigel. Okay, so for the Tina, okay, and now meine Eltern is a my parents. So Tina is saying meine Eltern, so my parents. Okay, and then because it's a plural, so that's why meine. And then Stefan Weigel. Okay, so what is Stefan Weigel? So like here ich and then mein Bruder, and Schwester, Schwester means sister, and keine, that means no sister, she doesn't have sister. So we go through the words here. Meine Großeltern, yeah, so my grandparents. Then again meine Großeltern, my grandparents. Mein Opa, so my grandfather, that means maternal grandfather. Meine Oma, maternal grandmother, so it's a Nanaji and it's a Naniji. And then mein Opa, it's a grandfather, Dadaji. And then meine Oma, it's a Dadima. Yeah. Then here meine Eltern, so meine Mama. So for Mutter, we can also say Mama. In Germany, people call Mama. So meine Mama and mein Papa. Okay. One more thing. For the here, for mein Opa and meine Oma, we can also have another word. Like we are having another word. This is mein Großvater. Yeah. And here meine Großmutter, because it's a Großeltern. So Großvater, Großmutter. Again here Großvater, Großmutter. Okay. And then here meine Mama, meine Papa. And then Schwester, keine Schwester, ich. And then Stefan Weigel is mein Bruder. So Tina is explaining her family with the help of family tree. Okay. Then we move to the next one. So module 1, yeah. So next is yeah. Stell deiner Familia vor. That means now. Introduce your family. Okay. Then grammatic. What is grammatic? So dein. So dein is your. Okay. So dein Bruder. So we will also, and deine Schwester. Okay. So for all the men, if you want to say your, then you will say, so that means dein. So dein Bruder, dein Vater, and then for dein Onkel, dein Freund. So these all are masculine. And for the feminine, deine Schwester, deine Mutter, deine Tante, deine Freundin. And again, for the masculine, we use er, so he. For feminine, we use sie, that means she. Then okay, again number 5. So number 5, stell deiner Familia vor. Mein Opa heißt. So you have to just write down the name, like mein Opa heißt, okay, Shri or late, yeah, and name of the Opa. And then meine Mutter heißt, okay, and then name of the mother. And you can also add the age. Yeah, the age you have we have discussed in chapter 1 the age, how we can write. So zum Beispiel, for example, mein Opa heißt what we can say, any name. So mein Opa heißt zum Beispiel Franz Weigel. Ja? So mein Opa heißt Franz Weigel, Herr Franz Weigel. Er ist 60 Jahre alt. 60 is a 60. So mein Opa heißt Franz Weigel. Er ist 60 Jahre alt. Meine Mutter heißt, okay, Renata Weigel. Sie ist 30 Jahre alt. Mein Vater heißt Peter Weigel. Er ist 32 Jahre alt. Ja? Meine Großmutter oder meine Oma heißt Werther Weigel. Sie ist 55 Jahre alt. So in this way you can introduce your family. Yeah. So how many members in your family? Just count it and then write down the name and their age. Yeah. And for number 6, fragt und antwortet. Yeah. So ask and reply. So wie heißt deine Mutter? So because Mutter is feminine, so that's why here deine. Okay. So deine Mutter. So what is name of your mother, or like what is your mother called? Then wie heißt dein Bruder? So again masculine. So dein. Then wie heißt dein? We can say here dein Freund, or we can say dein Vater. We can say dein Onkel. Yeah. And for the deine we can say wie heißt deine Freundin? Wie heißt deine Tante?
or we can say wie heißt deine Oma. So all the this E goes always with feminine. Yeah. So and then how will reply? So sie heißt. Sie is for she. So she. So sie heißt Renate Weigel. Then wie heißt dein Bruder? Er heißt Stefan. Then wie heißt dein Freund? Er heißt Markus. If you say wie heißt deine Freundin? Sie heißt, so again sie for the female, Freundin, deine Freundin. So sie heißt Tina. Okay, sorry, Brigitte. Yeah. So in this way we can ask and then answer. Then and for the practice of this exercise, you can go to the Arbeitsbuch. AB is a Arbeitsbuch, that means workbook. Seite means page. S for Seite, and then number 10. So sen, yeah, sen. Sen means 10. Then U umlaut is a Übung. Übung is exercise 1 and 2. Yeah. So then number 7. Where is das? Who is this or who is that? Build a mini dialogue. Then you have to form a small dialogues. Und schreib ins Heft, and you have to write down in your notebook. Yeah. The question is where is das? Okay. So we go to the picture. Yeah. So in every picture here there are 9 pictures. Yeah. So see 9 pictures are there. Okay. So every picture has a name and then relationship. So on the top they are having the name, and below the pictures we are having the relations. Okay. Then Werther Weigel, so like Franz Weigel, Werther Weigel, Peter plus Renate Weigel. Okay. So their Opa von, the Oma von, their Eltern von. Then here Eva Hoffmann, so the Tante von, then Hans Hoffmann, their Onkel von, then Stefan Weigel, their Bruder von, then Tina Weigel, the Schwester von, then Markus Böhm, their friend von Stefan, then Brigitte Stein, the Freundin von Tina. Okay, so then question and answers. How this means this is the form. Yeah, this is the way we have to write down the mini dialogue, small dialogues. So where is number 2? Yeah, so go through the picture. So number 2. So who is number 2? So Werther Weigel. Yeah, so we can say das ist Werther Weigel. Sie ist die Oma von Stefan und Tina. Okay, then where ist Nummer 3? Then das sind because plural. Yeah, so Eltern, das sind, 2 people are there. So das sind Peter und Renate Weigel. Sie sind again plural. So sie sind, they are. Sie sind die Eltern von Stefan und Tina. Then where ist, and then here number. So we have to keep here some numbers. So we can say where ist Nummer 9? Then das ist, we can say answer, das ist Brigitte Stein. Okay, then she is a female. So sie ist die Freundin von Tina. Then where ist Nummer 8? Then we can say das ist Markus Böhm. Then it's a male. Okay, boy. So er, so he. So er ist der Freund von Stefan. Okay, in the same way we can write the question and the reply for everyone. Yeah, so like if we will write where ist Nummer 1, so we will say das ist Franz Weigel. Er ist der Opa von Stefan und Tina. Okay, in the same way if we will ask, so where ist Nummer 4? So das ist Eva Hoffmann. Sie ist die Tante von Stefan und Tina. Okay, then where ist Nummer 2? Sorry, Nummer 5. Das ist Hans Hoffmann. Er ist der Onkel von Stefan und Tina. Then where ist Nummer 6? So das ist Stefan Weigel. Er ist der Bruder von Tina. Then where ist Nummer 7? We can say das ist Tina Weigel. Sie ist die Schwester von Stefan. So in this way we can write down mini dialogue. Yeah, and for the practice the same dialogue we can go to page number 10, Arbeitsbuch, the workbook, page number 10, 11, and then Übungen 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, so these all are based on this kind of mini dialogues. Then here, was stimmt? Next topic is was stimmt. Stimmt means true. So was stimmt? What's true? Okay, and here grammatic is again male, female, so masculine, feminine, and then plural.
So masculine is der Vater, so it's a er, die Mutter, sie, die Eltern, then sie. So that means he, she and they. Okay. So what we have to do, we are having here some hints and then we have to form the question and answer. Yeah. So according to this one. So according to this. Yeah. So according to, we can say number 7 with the help of number 7. Okay. And then, so is it true or not? Yeah. So Tina, Schwester von Markus. Okay. So we know that no, she is the sister von Stefan. So ist, so how we will form this question? Ist Tina, so the question always start with ist, yeah, or sind. Okay. So it's not only always ist, so it can be ist or sind. Yeah. So be careful. So always question start with verb. Yeah, and answer start with ja or nein. So like ja or nein. Yeah, because so ist Tina die Schwester von Markus. So what we have added here? So we have added here ist. Okay, and then Tina, and we have added here die, because Schwester is die, feminine. So die, and then same sentence, Schwester von Markus. So no changes. Yeah. So ist Tina die Schwester von Markus? Then no. So nein. Then for the Tina, okay, for the Tina we are writing, so sie, then ist die Schwester von Stefan. So we have corrected here the answer. Yeah. So Stefan. Then again Renate Weigel, Mutter von Tina. Then yes. So ist, question ist Renate Weigel die Mutter von Tina? Then ja, sie ist die Mutter von Tina. Okay. In the same way, Stefan, Bruder von Markus. Then how we will write the question? So ist, yeah, ist Stefan, then Bruder is masculine, so der Bruder von Markus. So what will the question? Ist Stefan der Bruder von Markus? Then answer will be nein. Then Bruder, sorry, Markus is a male, so er ist, sorry, Stefan is a male, so er ist der, er ist Bruder von Markus. Yeah. So we have to correct the answer. So nein, er ist der Bruder von, and instead of Markus we will write Tina. So nein, er ist der Bruder von Tina. Then Stefan, Bruder von Tina. So yes. So ist Stefan der Bruder von Tina? Then ja, er ist der Bruder von Tina. Then Brigitte, Freundin von Tina. Then ist Brigitte Freundin von Tina? Then ja, sie ist die Freundin von Tina. Then Renate Weigel, Mutter von Brigitte. So we can ask, ist Renate Weigel die Mutter von Brigitte? Then the answer will be nein. Sie, and after nein we have to put comma, and after ja also. So nein, sie ist die Mutter von, then we will correct the answer, Tina. Then Berta Weigel, Oma von Markus. Then we have to ask, ist Berta Weigel die Oma? Oma is a feminine, so die Oma von Markus. Then nein, sie ist die Oma von Stefan und Tina. Then Peter und Renate Weigel. Okay, then Eltern von Stefan und Tina. So because it's a Peter und Renate Weigel, two people are there, so it's a plural. So sind, yeah. So sind Peter und Renate Weigel die Eltern von Stefan und Tina? Then ja, sie sind, yeah, they are. So sie sind, okay, die Eltern von Stefan und Tina. So in this way we have to form the sentences and find out was stimmt. Okay, and also you can practice at Arbeitsbuch Seite 12, 13, Übungen 8 und 9. Yeah, then number 9, die Familia, schreib 3 Listen. You have to write down, just draw these 3 lists. So all the male persons will be here, and then female here, and the plural here. So for the, like zum Beispiel, their Oma, sorry, their Opa, their Vater, their Bruder, their Onkel, their Freund. These all are male, so we will write down here. For female, so die Oma, die Mutter, die Schwester, die Tante, and die Freundin. Okay, and for the plural one, till now we have only this die Eltern, and also we can say die Großeltern. Yeah. Okay. Then we move to the next one. Yeah. So number 10,
So Nummer 10 is hör zu, was gehört zusammen. So that means listen carefully and then find out what belongs together. We have to listen and then find out. So as I always mention that before listening, just go through the information which is given in the exercise and then read it carefully, and then it will easy for you. Okay, so we are going to read all sentences. So Nummer 1, wer ist das? Yeah, we know that. Wie heißt dein Bruder? Wie heißt deine Schwester? Ist das Markus? Ist das dein Vater? That means, is it your father? Then ist Karin deine Tante? Is Karin your auntie? Then nein, das ist Peter. Then sie heißt Monika. Er heißt Tobias. Nein, das ist der Vater von Hans. Then nein, sie ist meine Freundin. Then das ist mein Bruder. Okay, so can we guess here? Okay, so like where is das? So we can say das ist mein Bruder. Okay, then wie heißt dein Bruder? Then er heißt Tobias, we can say. Okay, so 1 and 2. Then wie heißt deine Schwester? So we can say sie heißt Monika. Okay, so 3. Then ist das Markus? Then nein, das ist Peter. Then ist das dein Vater? So nein, das ist der Vater von Hans. Then ist Karin deine Tante? Then nein, sie ist meine Freundin. Okay, so these are the guesses, yeah, from my side. Okay, just we are going to listen this one and then find out what will be the correct answer. Yeah, now we listen. Was gehört zusammen? Wer ist das? Das ist mein Bruder. Wie heißt dein Bruder? Er heißt Tobias. Wie heißt deine Schwester? Sie heißt Monika. Ist das Markus? Nein, das ist Peter. Ist das dein Vater? Nein, das ist der Vater von Hans. Ist Karin deine Tante? Nein, sie ist meine Freundin. Okay, so wir hören noch einmal, ja? So wir hören noch einmal. Was gehört zusammen? Wer ist das? Das ist mein Bruder. Wie heißt dein Bruder? Er heißt Tobias. Wie heißt deine Schwester? Sie heißt Monika. Ist das Markus? Nein, das ist Peter. Ist das dein Vater? Nein, das ist der Vater von Hans. Ist Karin deine Tante? Nein, sie ist meine Freundin. Okay, so that's it, alles. And yes, with the help of the question and answer given information, we can also guess the correct answers. Yeah. So then you can also practice the same thing. Arbeitsbuch, Seite 13, Übung 10 und 11. Yeah. Then nächste Seite is a Wortschatz wiederholen. Yeah. Wortschatz means vocabulary. So was gehört zusammen? Lies laut. Yeah. So you have to write it down here and then match the followings. So mein Opa und meine Oma. Then mein Vater und meine Mutter. Mein Bruder und meine Schwester. Mein Onkel und meine Tante. Yeah, this one. Then mein Freund und meine Freundin. Yeah. Then Nummer 12. Fragt und antwortet. Then you can ask and reply. So meine das heißt das und deine. So we are having the options Freundin, Schwester und Tante. So we can fill up here. So meine Freundin heißt, okay, Brigitte und deine. Then meine Schwester heißt Dina und deine. Okay. Then meine Tante heißt Monika und deine. Okay. Then we will ask sie heißt, okay. So sie heißt Monika. Okay. Und dein Bruder. So wie heißt dein Bruder? Okay. Or we can say, and then he will reply, er heißt Peter. Okay, if you are asking like Schwester, so sie heißt Tina und dein Bruder, okay, oder und dein Onkel oder und dein Freund, so er heißt Markus. Yeah, so in this way we have to ask and reply. Then we are having the email schreiben. Schreiben is to write. Then du bekommst eine Mail von Ben. Lies the mail. So you get a mail from Ben. Read the mail. Always you will get the mail from Ben. Yeah.
So then we are going to read it. Lieber and lieber. So we use lieber for girl and lieber for boys. Then lieber, grüß dich. Grüß dich means I am greeting you. Ich bin Ben. I am Ben. Ich bin 11 Jahre alt. This is the complete sentence. Yeah. Or you can also write Ich bin 11. Yeah. Both are correct. So this one is more appropriate. Ich bin 11 Jahre alt. I am 11 years old. Das ist meine Familienfoto. This is my family photo. Das ist mein Vater. This is my father. Er heißt Rudolf. His name is, or he is called Rudolf. His name is Rudolf. Yeah, we can say. Und das ist meine Mutter. And this is my mother. Sie heißt Sophie. And she is called Sophie. Yeah, her name is Sophie. Wie heißen deine Eltern? Bis bald. Ciao. Viele Grüße, Ben. So he's saying, what are called your parents? That means what is the name of your parents? See you soon. Ciao. It's also a different way to say bye. It's informal, yeah, not formal. So just use this one with your friends or your colleagues only. Then viele Grüße. That means many greetings, yeah. Then or best regards, we can say and Ben, his name. Then for schreiben, so how you have to write? Then you can start lieber Ben because Ben is a boy, so lieber, yeah. Then you can introduce your father, mother, uncle, tante, opa, oma, and then you have to ask a question, yeah. So here he is not introduced his grandfather, and you have here introduced your grandfather. Then you can ask, okay, wie heißen deine Großeltern? Okay, so this question should be asked in this one, yeah. And with this one we have finished the chapter, yeah. And I think we don't have anything more to discuss, yeah. If you have any question, you can ask me at, or you can WhatsApp me at the given number. Okay, then auf Wiedersehen.